Vous avez vol un client. Les mots tombent comme la couperet d'une guillotine dans l'accueil feutre del Hôtel Beaumont. Pas de préambule. Pas d'explication. Just l'accusation, prononcée sur le ton froid et mesure de Madame Carole Estève, la directrice d'exploitation de l'hôtel, les bras croisés, le visage figé dans un masque de dégoût professionnel. Alice Moreau restait figée derrière le comptoir en marbre poli. Ses mains encore posées sur le clavier où elle enregistrait une réservation. Author d'elle, la hall c'était tout. La douce musique de piano provenant du coin semblait soudainement envahissante. Trois clients qui attendaient près des ascenseurs s'étaient interrompus en pleine conversation. Deux collègues au bureau de la conciergerie s'étaient retournés pour fixer la skein. Même le bagagiste près de l'entrée s'était arrêté, la main sur un chariot à bagages. Pardon? La voix de Lise sortait plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Vous m'avez bien entendu. Les talons de Madame Estève claquèrent contre le marbre alors qu'elle s'approchait de la réception. C'était une femme d'une cinquantaine d'années. Impeccablement vêtue d'un costume gris anthracite. Ses cheveux taillés en arrière d'une manière qui suggerait un contrôle absolu sur chaque détail de sa vie. Un client est signalé que de l'argent manquait dans un portefeuille que vous lui avez rendu ce matin. 800 €. L'accusation flottait dans l'air comme de la fumée. Alice sentit son visage s'empourvir. Ce n'est pas. Je n'ai pas. Vous étiez la dernière personne à l'avoir manipulé. Il l'avait laissé sur la terrasse du petit déjeuner. Vous l'avez apporté la réception. Vous l'avez ouvert pour vérifier l'identité. Le ton de Madame Estève n'était pas menti. Il n'en avait pas besoin. La certitude dans sa voix suffisait. Oui, pour trouver son numéro de chambre, mais j'ai. Et maintenant, l'argent est disparu. La gorge de Lise se serra. Elle sentait le poids de chaque regard dans ce hall. Le client qui consultait son téléphone près de la fenêtre observait maintenant ouvertement. Une femme de chambre avait émergé du couloir, figée dans l'encadrement de la porte. Ce n'était pas une conversation privée. C'était une exécution publique, j'ai comme les billets. Dit Alice d'une voix plus ferme, bien que ses mains commençaient à trembler. Il y avait 800 €. Je l'ai inscrit dans le registre des objets trouves. Je l'ai personnellement déposé dans sa chambre. En entier. Il prétend le contraire. Alors il ment. Les mots sortiront avant qu'Alice me puisse les redire. Dans le silence qui suivit, elle réalisa qu'elle venait d'aggraver la situation. L'expression de Madame Estève ne changea pas, mais quelque chose de froid brilla dans ses yeux. Vous traitez un client de mentor. Un client qui séjourne chez nous depuis 6 ans. Un client qui n'a jamais fait de fausses réclamations. Je ne le traite de rien. Je vous dis ce qui se passe. Ce que vous prétendez se passe. Alice sentait le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était pas une conversation. C'était un verdict. Madame Estève, je vous en prie. Elle gardait la voix basse professionnelle, bien que chaque instinct lui dictait de crier, de se défendre, d'exiger la justice. Vérifiez les images de sécurité. Je suis allé directement à la terrasse au bureau. J'ai enregistré le portefeuille. Je suis allé directement à sa chambre. Il n'y a pas eu d'art. Pas d'occasion de. Les caméras de ce couloir sont en maintenance depuis longtemps. Évidemment, les mains de Lise s'agrippèrent au bord du comptoir. Elle ressentit une étrange sensation de légèreté, comme si elle regardait la skein arriver à quelqu'un d'autre. Mais la peur était réelle. L'humiliation était réelle.
Et les conséquences, elles voyaient déjà se former dans l'expression de Madame Estève, sur un réels Alsacie. C'est votre deux mois parmi nous. Continua Madame Estève d'une voix clinique, détachée. Vous toujours en période d'essai. Vous comprenez ce que cela signifie. Elise comprenait. Cela signifiait qu'elle n'avait aucune protection. Pas de représentation syndicale. Pas de recours. Cela signifiait qu'il pouvait la renvoyer sans explication, sans procédure, sans appel. J'ai besoin de ce travail. De doucement Elise. C'était une erreur de montrer à ses faiblesses. Elle sait que les mots sont quittes à sa bouche. Mais c'était aussi la vérité. Elle avait besoin de ce travail. Pas par fiat, ni par ambition de carrière, mais parce que les médicaments de sa mère coûtaient 340 € par mois. Parce que le lawyer de leur appartement exigu du 18e arrondissement arrivait à échéance dans 12 jours. Parce qu'elle avait déjà épuisé ses économies pendant les 6 mois de chômage après les fermetures. Liées à la pandémie. L'expression de Madame Estève ne se doucit pas. Alors vous auriez dû réfléchir avant de décider de voler un client. Je n'ai rien volé. Votre contrat est rompu avec effet immédiat. Vous allez rendre votre badge à l'accueil de votre caissier. La sécurité vous escorter au des lieux. Le monde semble basculer. Vous n'y pouvez pas. Je peux, et je le fais. Madame Estève se tourne vers l'un des réceptionnistes qui se tenait à proximité. Un jeune homme nommé Julien qui avait formé Alice lors de ses premières semaines. Julien s'était plat appelle la sécurité. Julien hésita, s'assit faisant la navette entre Madame Estève et Alice. Pendant un instant. Alice crut qu'il allait parler, dire quelque chose. Il était là quand elle avait enregistré le portefeuille. Il avait vu remplir le formulaire. Mais il se contenta d'acquiescer et de saisir le téléphone. C'est alors qu'Alice remarqua l'homme il était assis dans l'un des fauteuils. En cuir près de grandes fenêtres donnant sur la cour. Plus âge, la soixantaine environ, avec des cheveux argentés et un pardessus bleu marine bien couplé soigneusement à ses quittes. Il tenait un journal, mais il ne le lisait pas. Il regardait. Pas avec la curiosité morbide des autres clients, mais avec une attention différente, concentrée, réfléchie. Acute value at rice.qunnd leurs regards se croiseront un bref instant, il ne détourna pas les yeux. Il continua simplement d'observer. Puis la voix de Madame Estève coupa ses pensées. Votre badge, Mademoiselle Moreau. Elise détacha le badge de son uniforme. Ses doigts semblaient engourdis. Elle les posa sur le comptoir avec un léger clic. Et la quai. Elle fouilla dans ses poches, sortit la petite colle enlaitée de son casier et la posa à quitte du badge. Elle se sentait vide. Anéantie. La sécurité vous accompagnera pour récupérer vos effets personnels. Vous avez 5 minutes. La voix de Madame Estève ne porte aucune émotion, aucune satisfaction, aucun regret. C'était la voix de quelqu'un qui suivait une procédure. Et pour cela, vous n'êtes plus autorisé à vous trouver sur la propriété del hôtel. Toute tentative de contacter les clients ou le personnel sera considérée comme du harcèlement et signalée aux autorités. Est-ce que vous comprenez? Elise avait envie de hurler. Elle voulait exiger une audience équitable, insister sur ses droits, refuser de partir tant que personne ne l'écouterait. Mais elle n'avait aucun droit. Pas ici. Pas maintenant, je comprends. Dit-elle. Un agent de sécurité était dû apparu à ses quittes, Karim, qui l'avait toujours salué chaleureusement à son arrivée.
Qui placentate avec elle sur le football et se plaignait des longues heures de travail. Maintenant, il n'y pouvait pas croiser son regard. Par ici, si vous plaît, mademoiselle. La traversée du hall semblait infinie. Chaque pas résonnait. Chaque client, chaque employé, chaque étranger de passage semblait l'observer, la juger, murmurer. Elle gardait la tête haute. À ce mire lui avait au moins appris cela, à n'y jamais laisser vous voir flancher. Mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Le vestiaire était vide. Elle ressemblait à quelques fers. Un roman de poche, un hyper de collants de rechange, son chargeur de téléphone, la petite photo de ses mire qu'elle gardait scotchée à l'intérieur de la porte. Tout tenait dans son sac à main. Karim attendait près de la porte. Mal et las, passant son poids d'une paille sur l'autre. Je suis désolé. Dit-il doucement. Pour ce que vote. Qu'à n'y vote rien. Répondit Alice, et elle regretta immédiatement la durée de ses voix. Rien de tout cela n'était de ses fautes. Je suis désolé. Je suis juste. Je sais. Als marchant à travers les corps de service, loin des espaces publics, vers la sortie du personnel qui s'ouvrait sur une rue étroite derrière l'hôtel. L'air de novembre était froid et humide. Alice resserra son manteau. Alice. Elle se retourna. Karim s'était approché, la voix basse. Si, dit-il celui qui s'est plaint. Monsieur Ferrand. Chambre 407. Il jeta un coup d'huile vers la porte, sachant qu'il était seul. Il a déjà fait cas. Son cœur fit un bond. Quoi? Pas ici. Mais je n'ai entendu parler. Il a séjourné la Maison Blanche l'année dernière. La même chose s'est produite. Une femme de chambre a rendu un objet, puis elle s'est plaint de l'argent manqué. Elle a été renvoyée. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Le visage de Karim se crispa entre la culpabilité et la peur. Parce que j'ai besoin de s'y trouver moi aussi. Et Madame Esteve. Elle n'écoute pas. Surtout pas nous. Avant qu'Alice n'y puisse répondre, la porte de service s'ouvrit et un autre agent de sécurité apparut. Karim recula immédiatement, reprenant une expression neutre. Elle s'en vit. Dit Karim à son collègue. Alice sortit dans la ruelle sans un mot de plus. Derrière elle, la porte se referma avec un bruit métallique sourd. Elle resta là un instant. Son souffle formant de la bouée dans l'air froid, essayant de dégager ce qui venait de se passer. Renvoyé. Accusé publiquement. Humilié. Escorté comme un criminel. Et le père? La partie qui lui tordait l'estomac était qu'elle savait que la vérité n'avait aucune importance. La parole de Monsieur Ferrand aurait toujours plus de poids que la sienne. Ses 6 années de fidélité à l'hôtel, son costume de classe affaires, son assurance de privilège, tout cela l'emportait sur son honnêteté. Son dossier, son besoin. Elle commença à marcher. Ses pas résonnant contre les murs étroits de la ruelle. Elle n'avait aucune destination en tête. Elle avait juste besoin de bouger, de mettre de la distance entre elle et le hôtel Beaumont, de respirer un air qui n'avait pas le goût de la honte. Mais à chaque pas, la réalité s'ancrait plus profondément en elle. Pas de travail. Pas de référence. Aucune explication qu'elle pourrait donner à de futurs employeurs qui n'y ressembleraient pas à une excuse. Et per que tout, aucun moyen de payer les médicaments de s'aimer con l'ordonnance. Actuelle expirait dans 2 semaines. Elle atteignit le bout de la ruelle et s'arrêta. Regardant la rue parisienne animée au-delà.
La ville continuates en cours, indifferent et sans désastre. Les voitures patientes. Les gens se pressent sur les trottoirs. Amitifuls dans des carpes et des manteaux, concentrent sur leur propre vie, leurs propres problèmes. Elle sortit son téléphone. Elle devait appeler à sa mère, expliquer pourquoi elle rentrait plus tôt, trouver ce qu'il fallait faire ensuite. Mais alors que son doit surveiller le contact, elle ne peut s'y résoudre. Pas encore. Elle ne supportait pas l'idée d'entendre l'inquiétude dans la voix de sa mère, la façon prudente dont elle essaierait de cacher à ses pères l'inévitable question. Qu'est-ce qu'on vient faire? Elle n'avait pas de réponse. Une notification de message apparut sur son écran. C'était Julien, le récipité je suis désolé pour ce qui se passe. Je ne pense pas que tu l'aies fait. Mais je ne peux rien dire. Tu comprends. Elle comprenait parfaitement. C'était bien là le problème. Tout le monde comprenait. Tout le monde savait comment fonctionnait le système, comment le pouvoir protégeait le pouvoir, comment le silence vous gardait en sécurité alors que parler vous détruisait. Elle rangeait son téléphone et continua de marcher elle single quotes et ppartement, comme quand elle rentra 2 heures plus tard. Sa mère, Françoise, se reposait sur le canapé, une couverture sur les jambes, regardant les informations de l'après-midi à bas volume. Et 61 ans. Elle paraissait plus vieille qu'elle ne le devrait, les années de maladie avaient les leurs marques, gravant des lignes de douleur et de patience sur son visage. Tu es rentré tôt. Dit Françoise en tournant lentement la tête. Puis elle vit l'expression d'Elise. Qu'est-ce qui se passe? Elise posa son sac avec précaution, se offrant un instant de répit. J'ai été licenciée. Les mots semblaient irréels alors même qu'elle les prononçait. Le visage de Françoise se figea. Licenciée? Pourquoi? Elle s'en dit que j'avais volé l'argent d'un client. Elise s'assit dans la fauteuil en face de sa mère, son corps soudain lourd d'épuisement. Je ne l'ai pas fait. J'ai rendu son portefeuille. Il a prétendu qu'il manquait du liquide. Als l'ont cru. Est-ce que tu as expliqué? Ils ne voulaient pas d'explications. Ils voulaient que ce soit réglé rapidement et discrètement. Françoise resta silencieuse un long moment, les mains jointes sur ses genoux. Quand elle finit par parler, sa voix était calme, mais Elise pouvait déceler la peur. Peux-tu contester? Avec quoi? J'étais encore en période d'essai. Ils n'ont pas besoin de motifs pour remplir le contrat. Et même si je pouvais me battre, fallait prendre des mois, peut-être des années. Nous n'avons pas ce temps-là. Tes économies sont presque épuisées, maman. Le lawyer est dans moins de 2 semaines. Tes médicaments? Elle s'interrompit. Le poids de la situation la crescent. Françoise tendit la main, et sa main fine trouvant celle d'Elise. Nous trouverons une solution. Tu trouveras un autre poste. Tu y arrives toujours. Mais Elise percevait l'incertitude dans la voix de sa mère. À 42 ans, avec un trou dans son parcours professionnel, et maintenant un licenciement sans référence, trouver un autre poste dans l'hôtellerie serait presque impossible. Le malheur était petit. La bouche aurait circulé. Et sans pouvoir expliquer ce qui s'était réellement passé, elle serait marquée comme un risqué. J'aurais dû me taire. Dit Elise plus pour elle-même que pour sa mère. Quand elle m'a accusé, j'aurais dû simplement m'excuser, accepter, passer à autre chose. Et les croire que tu es une voleuse?
Au moins j'aurais encore un travail. Tu aurais un travail sans dignité. C'est perçu de ne pas avoir de travail du tout. Elise voulait y croire. Elle voulait croire que la dignité comptait, que la vérité comptait, que faire ce qui est juste finirait par être récompense. Mais en cet instant, avec les ordonnances de ese mir qui s'esposaient et la créance du lawyer qui approchait, la dignité ressemblait à un luxe qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Cette nuit-là, Elise resta éveillée dans son lit étroit, fixant le plafond de sa petite chambre. L'appartement était silencieux, hormis le bruit occasionnel du trafic dans la rue et le ronronnement du réfrigérateur. Son esprit repassait le skein du hall en boucle, la certitude glaciale de Madame Esteve. Les clients qui observaient ses propres protestations insuffisantes, elle pensa à Monsieur Ferrand. Dans la chambre 407. Quel genre de personne inventait des accusations de volume contre des employés au salaire minimum? Qui gagnait? L'exercice cruel du pouvoir? Le plaisir mesquin de détruire le gagne-pain de quelqu'un pour 800 euros qu'il dépensait probablement sans counter pour un seul dinar? Et puis elle pensa à l'homme dans la hall. Si monsieur plus âge aux cheveux argentés et au journal. Celui qui avait tout observé avec cette attention étrange et concentrée. Pourquoi était-il resté gravé dans ses mémoires? Il y avait eu une douzaine de témoins de son humiliation. Pourquoi celui-ci semblait-il différent? Elle chassa cette pensée. Cela n'avait pas d'importance. Plus rien n'en avait maintenant. Demain, elle commencerait à chercher du travail. Elle appellerait chaque hôtel, chaque restaurant, chaque entreprise à laquelle elle pourrait penser. Elle supplierait s'il le fallait. Quoi qu'il en coûte pour continuer à fournir les médicaments de ses murs et garder un toit sur leurs têtes. Mais ce soir, dans l'obscurité, elle se laissa envahir par tous les poids de l'injustice. Elle laissa les larmes couler silencieusement, le visage presque contre l'oreiller pour que ses murs ne l'entendaient pas. Le matin arriva trop vite. Elise s'efforça et sortit du lit, se doucha, s'habilla avec des vêtements propres comme si elle avait encore un endroit au haller. La routine était une armure contre le désespoir ses murs étaient déjà levés. Se déplaquant lentement dans la petite cuisine, préparant le café. Tu devrais te reposer. Dit Elise. Je me suis assez reposé. J'ai besoin de bouger. Françoise versa 2 tasses, ses mains tremblant légèrement. Quel est ton plan? Je vais sauter pour postuler en personne. Les candidatures en ligne n'y mènent nulle part. Au moins si voyant mon visage si me rencontrant. Ils se souviendront peut-être de moi quand un poste se libérera. Prends un parapluie. Alice annonçant de la pluie. Elise fallait sourire devant cette préoccupation maternelle banale. Certaines choses n'y changent pas, même quand tout le reste est single quotes, acute croulait date, all passe la matinée et marche dans la marais à Saint-Germain. Sartant dans chaque hôtel, café et restaurant dans l'apparence professionnelle, serait un emploi stable. La plupart n'avaient pas de postes vacants. Quelqu'un prirent son CV avec un désintérêt poli. Un directeur, dans un hôtel de charme près de la Seine, semblait sincèrement compatissant et l'interrogea sur son expérience précédente. L'hôtel Beaumont. Dit Elise prudemment. J'y suis resté 2 mois. Et vous êtes parti parce que. C'était le moment. Le test. Elle pouvait mentir, dire qu'elle voulait un poste avec plus de responsabilités. Ou que le trajet était trop difficile, ou n'importe lequel de ces fictions plausibles. Mais les mensonges finissent toujours par se dénouer,
Il y a eu un désaccord avec la direction. Dit-elle finalement. Mon contrat a été rompu pendant ma période d'essai. L'expression du directeur change presque imperceptiblement. J'y va. Eh bien, nous garderons vos coordonnées dans nos dossiers. Elle savait ce que cela signifiait. Elle était passée de chercheuse d'emploi à risque potentiel en une seule phrase. En début d'après-midi, Elise avait épuisé la plupart de ses options dans les arrondissements centraux. Ses pieds la faisaient souffrir. La pluie avait commencé à tomber, légère mais persistante, traversant son manteau aux épaules. Elle se réfugia dans un café pour se réchauffer et faire le point. Le café était petit, rempli des restes du déjeuner. Des jeunes d'affaires s'y attardaient devant leur café. Des étudiants penchés sur leurs ordinateurs portables. Elise commanda un expresso qu'elle ne pouvait pas vraiment se permettre, trouva une e-table dans un coin près de la fenêtre. Elle sortit son téléphone et ouvrit son application bancaire. Le chiffre la divisait, €847. Le loyer était de €920. Les médicaments de SMR coûteraient au moins €340 et la prochaine prescription. Cela n'incluait pas la nourriture, les charges, ni le pass Navigo dont elle aurait besoin pour continuer à chercher du travail. Le calcul était simple et impitoyable. Sans revenu, elle avait environ 3 semaines avant que tout ni single quotes EFFONDRE dot son téléphone vibre. Un SMS d'un numéro inconnu. C'est Karim du Beaumont. J'ai appris quelque chose que tu devrais savoir. On peut savoir? Le rythme cardiaque d'Elise s'accéléra. Elle répondit rapidement. Le rythme cardiaque d'Elise s'accéléra. Elle répondit rapidement. Oh? La réponse arrive quelques secondes plus tard. Café Laurent, rue de Turenne. Vin Soul, elle se rassit, son expresso refroidissant devant elle. Que pouvait bien savoir Karim qui peut savoir de l'importance maintenant? Elle avait été renvoyée, escortée dehors, marquée comme volus. On n'y pouvait pas revenir là-dessus. Mais elle n'avait rien d'autre. Aucune piste, aucune perspective. Aucun plan au-delà des candidatures désespérées et de l'espoir qui s'amenuisait. Elle répondit, j'y serai là. Le café Laurent était niche dans une rue comme du 3e arrondissement. Le genre d'endroit de quartier où les habitués occupant les mêmes tables chaque soir. Et où le patron connaissait tout le monde par son nom. Elise arriva 10 minutes en avance. Balayant l'intérieur sombre du regard, elle a recherché de Karim dont il n'était pas encore là. Elle commanda un verre d'eau, et s'installa dans le coin du fond d'où elle pouvait surveiller la porte. Le café était à moitié vide. Quelques vieux messieurs jouant aux cartes, un couple partageant une bouteille de vin, une femme laissant un livre. A 1800 précises, Karim entra. Il la repéra immédiatement, mais ses yeux balayèrent de bord le café, vérifiant qui d'autre était là, avant de s'approcher de sa table. Merci d'être venu. Dit-il doucement en s'asseyant en face d'elle. Quoi s'agit-il? Karim regarda à nouveau autour de lui, puis se pencha en avant, gardant la voix basse. Ferrand quitte l'hôtel ce matin. Mais avant de partir, il y a eu un incident. Quel genre d'incident? Il s'est plaint à nouveau. Cette fois pour sa facture. Il a dit qu'on lui avait facturé un room service qu'il n'avait jamais commandé. Il a fait un scandale à la réception. Madame Est devait d'y intervenir. Elise sentit une colère froide monter en elle. Laisse-moi deviner.
Il se sans excuses et en retire les frais. Mieux que Alice lui ont offered touts and séjours. 4 nuits. Plus de 2 000 euros. Évidemment. La mature de Karim se crispa. Mais voici le truc. Je suis retourne vérifier dans le système apers. Par curiosité, chaque frais sur ces factures était légitime. Le room service a été livré et signé. Mais Madame Esteve n'a même pas vérifié. Elle a juste suppose qu'il disait la vérité et que nous avions fait une erreur. Elle a fait la même chose avec moi. Je sais. C'est pourquoi que j'étais disca. Karim sortit son téléphone, tapota l'écran quelques fois, puis le tourna vers elle. J'ai pris une photo de quelque chose. Le registre des objets trouves. Du matin tu as et viré. Elise regarda l'écran. C'était une photo de l'entrée manuscrite qu'elle avait remplie en enregistrant le portefeuille différent. L'entrée était claire, portefeuille en cuir marron. 407. Contenu. Carte d'identité, cartes de crédit, 800 euros en espèces. Rendu au client et au 9H47, E. Moreau. Tu as compte l'argent et tu l'as enregistré. Dit Karim, c'est documenté. Et regarde ka. Il fit glisser vers une autre photo. Ka vient de la surveillance vidéo. Le horidatage monteur que tu vas et la chambre 407, au 9H45. Tu vas rester moins de 2 minutes. Les cameras de ce couloir étaient soitisant en maintenance. Elles l'étaient. Mais la caméra de la cage d'escalier n'y l'était pas. Elle t'a filmé montant à son étage. Et ici, il fit encore glisser. S'estoy redescendant à au 9H47. Exactement au moment où tu as dit être revenu. Elise fixe les images. Pourquoi me menteurs tu cas? Parce que je pense que tu as pigi. Et je pense que faire de déjà fait cas. Tu as dit ka higher. Et la-t-elle? J'ai posé des questions. J'ai appelé un ami qui travaille à la Maison Blanche. La femme de chambre qui est renvoyée s'appelle Amina Belkacem. Elle est marocaine, mère célibataire, elle cumule 2 emplois. Elle a perdu les 2 après avoir été accusée. Mon ami m'a donné son numéro. Karim Hasida. Je pense que tu devrais lui parler. Elise prit une lente inspiration. À quoi fait le servir-il? J'ai déjà été licencié. Il n'y a pas de procédure d'appel. Peut-être pas pour toi. Mais si 2 personnes ont été faussement accusées par le même client, c'est un schéma récurrent. C'est une preuve de fraude. Une preuve pourquoi? À qui l'appartirait-il? Et la police? Alice se moquant des litiges du travail. Et la a-t-elle? Alice ont déjà pris leur décision. Je ne sais pas. Admit Karim, mais n'y rien faire garantir qu'il s'en sortira. Et qu'il recommencera avec quelqu'un d'autre. Elise baisse les yeux vers les photos sur le téléphone, vers l'entrée du registre qu'elle avait rempli si soigneusement, croyant que la documentation et la honnêteté la protégeraient. Comme fait semblait naïf maintenant, mais Karim avait raison sur un point. Si elle ne faisait rien, Farron continuerait. Un autre hôtel, un autre emploi, une autre vie brisée. Le système protégeait les gens comme lui, riches, privilégiés, sans poser de questions, alors que les gens comme elle et Amina étaient jetables. Envoyons ces photos. Dit enfin Elise, et le numéro d'Amina. Karim acquiesca, pianoant sur son téléphone. J'étais les envoie. Mais Lisa, sois prudent. Si Madame Esteve découvre que j'étais, je serai vers moi aussi. Je comprends.
Il se leva pour partir, puis marqua une pause. Pour si tu cavat, tout le monde et le hotel sait que tu ne l'as pas fait. C'est juste. On n'est pas rien dire. Après son départ, Alice reste seule avec son verre d'eau et les photos désormais enregistrées sur son téléphone. Elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis qu'elle avait quitté le Hôtel Beaumont, un sentiment de détermination. Si n'était pas vraiment de l'espoir, la situation était toujours critique, ses perspectives toujours sombres. Mais c'était une direction. Un chemin vers l'avant, même si elle ignorait au moment. Elle afficha le contact que Karim avait envoyé et rédigia un message pour Amina Belkacem. Je m'appelle Alice Moreau. J'ai été accusé de vol par un client nom Ferrand El Hotel Beaumont. On m'a dit que vous aviez vécu quelque chose de similaire. Seriez-vous prêt à en parler? La réponse fut plus rapide qu'elle ne l'espérait. Oui. Demain matin? 10h? Il y a un parc près de chez moi. Le parc de Belleville. Alice répondit. Je serai là. Le parc de Belleville. Traînait sur une colline du 20e arrondissement. Offrant une vue imprenable sur tout Paris. Par temps clair on pouvait voir la ville entière. Aujourd'hui, le ciel était couvert, la vue embrumée par le brouillard. Mais le parc conservait une air digne tranquille. Alice trouva Amina assise sur un banc près de l'air de jeu. Regardant deux jeunes enfants sur les palanquois. Une fille d'environ 6 ans et un garçon qui ne devait pas avoir plus de 4 ans. Amina? Alice s'approcha prude la femme se tourna. Elle était dans la trentaine, les cheveux noirs attachés en une queue de cheval pratique, avec des yeux qui expérimentent à la fois la lassitude et la méfiance. Lisa? Oui, merci de me recevoir. Amina désigna le banc d'un geste. Asseyez-vous. Mes enfants jaunes. Nous avons du temps. Pendant un moment, elles restèrent assises en silence, regardant les enfants. Le petit garçon cria maman, regarde. En se balançant plus haut, il est magnifique. Dit Alice. Il est le santos les deux. C'est aussi pourquoi que je n'ai pas les moyens de me battre. La voix d'Amina était factuelle, sans apitoiement. Vous dites que Ferrand vous est accusé? D'avoir volé 800 euros dans son portefeuille. Je le lui ai rendu intact. J'ai tout consigne. Mais il a prétendu que l'argent manquait. Amina hocha lentement la tête. La même chose m'est arrivée. Il y a 15 mois. J'ai travaillé comme femme de chambre à la Maison Blanche. J'ai trouvé son téléphone dans la salle de bain. Je l'ai apporté à la réception. Le lendemain, il s'est plaint que de l'argent manquait dans le coffre-fort de sa chambre. 500 euros. Il a dit que j'avais dû le prendre pendant que je faisais le ménage. Mais vous ne l'avez pas fait. Bien sûr que non. Mais qui croit la femme de chambre plaida que l'homme d'affaires. Allez-vous en licencier? Immédiatement. Pas d'inquiète. Pas de questions. Just la sécurité qui m'escorte dehors. Les mains d'Amina se crisperont sur ses genoux. J'avais un autre emploi à l'époque, je nettoyais des bureaux la nuit. Mais quand mon employeur a appris que j'avais été viré par volume, il m'a laissé partir aussi. J'ai été au chômage pendant 4 mois. J'ai perdu mon appartement. J'ai déménagé chez ma sœur à Saint-Marie. C'était. Elle marqua une pause, la voix étranglée. C'était humiliant. Je suis désolé. Ne soyez pas désolé. Soyez en colère. Amina se tourna pour la regarder droit dans les yeux. C'est ce que j'ai appris. Le regret ne change rien.
Mais la couleur pas être utile si vous la dirigez dans la bonne direction. Je suis en colère. Dit Elise, mais je ne sais pas quoi en faire. Je n'ai pas de preuve qu'il ment. Juste ma parole contre la sienne. Vous m'avez maintenant. Deux accusations, deux heddles difference. C'est un mode opératoire. Si n'est toujours pas une preuve. Amina reste silencieuse un instant. J. tout garde. Après avoir été licencié, je demande mon dossier personnel, le rapport d'incident, des copies des registres. Je savais que je ne pouvais pas me battre à l'époque. Je n'avais pas d'argent, pas d'avocat, pas de temps. Mais je tout garde. Au cas où. Au cas où quoi? Au cas où quelqu'un d'autre se manifesterait. Au cas où il y aurait une chance de le démasquer. Elle sortit son téléphone. J'ai des photos de tout. Je peux vous les envoyer. Elise sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pourquoi m'haïteriez-vous? Vous ne me connaissez pas. Parce que je sais ce qu'on ressent. Et parce que si nous ne nous aidons pas les uns les autres, personne ne le fera. Les photos arriveront dans la messagerie de les documents, reports d'incidents, captures d'écran de dossiers du personnel. La preuve qu'Amina avait tout fait correctement et qu'elle avait quand même été détruite. Qu'est-ce qu'on fait de tout cas? Demanda Alice. Je ne sais pas encore. Mais nous l'avons. C'est plus que si que nous avions hier. Elles échangèrent leurs numéros, promirent de rester en contact. Alors qu'Alice redescendait la colline vers le métro, elle sentit le poids de la responsabilité s'installer en elle. Ce n'était plus seulement à sa propre situation. C'était pour Amina, pour la prochaine personne qui ferait ciblerait. Contre un système qui permettait aux gens puissants d'utiliser des accusations, comme des armes sans conséquence. Mais elle ne savait toujours pas quoi faire. Et qui parler? Comment se faire entendre ce soir-là? Elise était assise à sa petite table de salle à manger. Son ordinateur portable ouvert devant elle. Les documents et les photos étaient sur la surface. Sa mère s'était couchée, épuisée par une journée difficile. L'appartement était calme, hormis l'abordement du trafic extérieur. Elle avait pas d'airs et tout organiser, son propre registre. Les hors-datages de surveillance fournis par Karim. Les rapports d'incident d'Amina, la recurrence des accusations. Tout était là, documenté et indéniable. Mais dans quel but? Elle pouvait essayer d'aller à la police, mais les litiges du travail étaient des affaires civiles. Elle pouvait contacter un avocat en droit du travail, mais cela coûterait de l'argent qu'elle n'avait pas et prendre un temps qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle pouvait essayer d'aller voir la presse, mais sans preuve vidéo ou confession. Si serait ses paroles et celles d'Amina contre celles d'un voyageur d'affaires respecté acute dans son téléphone vibra. Un SMS du numéro INCONNU Mademoiselle Moreau, ici un Monsieur Henry Deveau. J'étais présent à l'Hôtel Beaumont le jour de votre licenciement. J'aimerais vous parler d'ici dont j'ai été témoin. Seriez-vous disponible pour me rencontrer demain après-midi? Elise fixa le message. Henry Deveau. Si nom ne lui disait rien. Elle répondait prudemment. Puis-je vous demander qui vous êtes? La réponse arriva rapidement. Bien sûr, je suis investisseur. J'ai des intérêts commerciaux dans plusieurs propriétés hôtelières, bien que pas à Beaumont. Je me trouvais là pour un rendez-vous. J'ai observé la situation avec intérêt et j'aimerais en discuter davantage, si vous le voulez bien. Un investisseur. Quelqu'un sans lien avec l'hôtel. Que pouvait-il bien vouloir?
Elise Hasida, puis tapa. Oet cond? Le jardin d'hiver. C'est un café près du parc Monceau. Domaine A14H, si fella vous si onvient dot g serilo. Papers avoir envoy le message, Elise Rasset. Fella pouvin tre rien. Un curio, quelqu'un cherchant des potens. O pahiter meme quelqu'un envoy par la tel, pour évaluer si elle comptait faire des vagues. Mais stella pouvait aussi être quelque chose et pour l'instant, si quelque chose était tout si qu'élevate. Le jardin d'hiver était élégant sans être ostentoire. Murs crème, hautes fenêtres, petites tables de marbre disposées avec soin. C'était le genre d'endroit où laisser-faire se traitait en calmement author d'un café cateau. Elise arriva à 1400 précises. Portant ses milers vêtements d'entretien, les chevaux soigneusement attaches. Elle le repara immédiatement. L'homme du hall de la hôtel, avec ses chevaux argentés et son regard si rude et il se leva et s'en approche. Mademoiselle Moreau. Merci d'être venue. Je vous en prie, asseyez-vous. Elle s'assit, l'étudiant attentivement. Il était vêtu d'un costume sombre, bien coupe, avec l'élégance discrète de quelqu'un qui est de l'argent, mais n'a pas besoin de l'exposer. Vous avez dit avoir été témoin de ce qui s'est passé à l'hôtel. Dit Elise, d'assonant que la franchise était la meilleure approche. En effet, j'attendais un collègue quand l'incident s'est produit. Il s'interrompit alors que serveur s'approchait. Commanda du café sans lui demander son avis, un petit geste de contrôle qui ne lui échappa pas. J'ai observé tout la change. L'accusation de votre directrice, votre défense, votre licenciement. Alors vous savez que j'ai humilié renvoyé sans une audience équitable. Je sais que c'est ce qui semble se passer, oui. Semble se passer? Je suis dans les affaires depuis 40 ans, Mademoiselle Moreau. J'ai vu beaucoup de choses. Et j'ai appris que ce qui semble vrai dans les moments publics n'est pas toujours toute l'histoire. Il se recule légèrement. Dites-moi ce qui s'est réellement passé. Depuis le début. Elise raconta tout. Elle lui parla de la découvre du portefeuille sur la terrasse, de l'enregistrement, du comptage de l'argent, de la remise dans la chambre de Feraient. Elle lui parla des informations de Karim, d'Amina, de la répétition des accusations. De vos écoutes sans l'interrompre, l'expression neutre. Quand elle eut fini, elle resta silencieux un long moment. Êtes-vous avec de la documentation sur tout cela? Un peu. L'entrée du registre. Les hors-d'étages de surveillance. Le rapport d'incident d'Amina de l'autre hôtel. Puis-je les voir? Elise sortit son téléphone, lui montra les photos envoyées par Karim. Les documents fournis par Amina. Il étudia chacun d'eux avec soin. Sans que son expression ne laisse rien paraître. Pourquoi me montrez-vous cela? Demanda-t-il enfin. Parce que je ne sais pas quoi d'autre en faire. Je n'ai pas d'argent pour un avocat. La police ne s'en s'occupe pas. L'hôtel est déjà pris à ses décisions. Mais vous avez demandé à me voir. Alors je vous demande, pourquoi? De vous reposer doucement le téléphone. Je demande à vous voir parce que j'ai reconnu quelque chose dans la façon dont vous avez agir cette situation. De la dignité dans la humiliation. De la retenue sous l'accusation. Ce sont des qualités rares. Elles n'ont pas sauvé mon emploi. Non. Mais elles m'ont dit que vous étiez quelqu'un qui valait la peine d'être aidé. Elise sentit une lueur d'espoir, vite reprimée. Pourquoi m'aideriez-vous? Vous ne me connaissez pas. Vous n'avez aucun intérêt dans cette affaire.
Gai tu interit. Esse voix etate com mais firm. G pas ma via travailer dans l'industrie hôtelière. J investis dans des hôtels parce que j'y crois qu'il d'être des lieux de dignité et de service. Quand j'y va thella corrompu, quand j'y va des emplois traits comme des objets jetables, quand j'y va des clients abusers de leur pouvoir, fella m'offense. Personnellement et professionnellement. C'est très noble. Mais thella n'y change pas ma situation. Pas RQC. Devo mettre la main dans sa veste et en sorte une carte de visite. Je ne suis pas seulement un investisseur, mademoiselle Moreau. Je suis l'actionnaire majoritaire d'un groupe hôtelier qui comprend sept établissements à Paris. L'un est la Maison Blanche, où Madame Belkacem était employée. Elise le souffle coupe. Vous possédez l'hôtel qui est licencié Mina? En effet. Au platit, ma société le possède. Je n'étais pas au courant de ces situations à l'époque. Ces questions opérationnelles ne remontent généralement pas jusqu'à mon niveau. Mais maintenant que je le suis très intéressé de comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Parce que ce que vous me dites est vrai, et la documentation le suggère. Alors nous avons un client qui escroque délibérément nos établissements et détruit nos emplois. Ce n'est pas seulement moralement répréhensible. C'est un risque juridique. Donc c'est pour protéger votre entreprise. C'est pour les deux. Je peux protéger mon entreprise et vous aider en même temps. Ces intérêts ne sont pas mutuellement exclusifs. Elise voulait le croire. Mais elle avait appris ces derniers jours, à quel point les promesses des jeunes puissants pouvaient s'évaporer rapidement. Qu'est-ce que vous proposez? D'abord, je veux rassembler plus de preuves. Je vais demander à mon équipe juridique d'examiner ce que vous m'avez montré et d'enquêter davantage. Si nous pouvons établir un schéma clair de fraude, nous aurons des motifs pour agir. À la fois, pour protéger les futurs emplois et potentiellement pour engager des poursuites pénales contre M. Ferrand. Et pour moi? Qu'en est-il de ma situation actuelle? L'expression de dévot séduit légèrement. Je ne peux pas annuler ce qui se passe au Beaumont. Je n'ai aucun autorité là-bas. Mais je peux vous garantir un poste dans l'un de mes établissements. Un vrai poste avec un contrat au-delà du salaire de période d'essai. Et je peux m'assurer que Madame Belkacem retrouve son ancien poste, avec des excuses et le rappel des salaires pour le temps où elle est sans emploi. C'était plus que ce qu'Elise avait aux espoirs. C'était aussi dont elle avait besoin. Mais quelque chose en elle hésitait. Pourquoi? Demandait-il encore. Vous pourriez juste inquiéter discrètement, dire qu'à en interne. Pourquoi m'impliquer? Parce que vous méritez d'aller jusqu'au bout. Parce que vous avez été laissé et que vous avez le droit de participer à la réparation. Il marque une pause. Et parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui sait s'occuper de la justice, pas seulement de son intérêt personnel. Je pense que vous voudrez vous assurer que cela n'arrive à personne d'autre. Il avait raison. C'était exactement ce qu'Elise voulait. Qu'attendez-vous de moi? Votre coopération. Votre volonté de témoigner si cela s'avère nécessaire. Et votre patience. Cela ne se résoudra pas du jour au lendemain. Je le ferai. Mais j'ai une condition. Devo hausa un sourcil. Laquelle? Quel que soit le poste que vous me proposez, je veux le mériter honnêtement. Pas de traitement de faveur, pas de raccourcis. Just une chance équitable. Un ledger sourire traverse son visage. C'est là d'une raison pour laquelle j'ai voulu vous aider. Vous me rappelez pourquoi je me suis lancé dans ce métier au départ.
Ils se serèrent la main par dessus la table. Les 3 semaines suivantes se déroulèrent, selon deux rythmes étranges, d'une lenteur glaciale par certains aspects, et incroyablement rapides par d'autres. Alice commença à travailler el hôtel Vendôme, l'une des propriétés de Deveau près du jardin de Luxembourg. Le travail était similaire à ce qu'elle avait fait au Beaumont, mais l'atmosphère était différente. La direction était professionnelle mais pas froide. Les employés se parlaient avec respect plutôt avec crainte. Elle ne leur avait rien dit de ces situations, avait accepté le poste quand n'importe quel autre recrue à la réception. Deveau avait tenu parole. Pas de traitement de faveur, pas d'explications. Just du travail, mais dans les coulisses, les choses bougeaient. L'équipe juridique de Deveau avait été une inquiète discrète. Alice avant contact la Maison Blanche, récupère le dossier d'Amina, examine l'incident en détail. Alice avant demande les images de sécurité. L'hôtel Beaumont, c'est qui? Leur avait été refusé et interroge d'anciens. Employés qui avaient été témoins des plaintes de feraient qu'il. Découvrent était bien plus. Attendu que ce qualis avait subcon, feraient. Avait un historique d'accusations. Similaires remontant à 5 ans dans 4 heddles différents. Toujours avec le même schéma, un objet rendu par le personnel. Suivi d'une plainte pour argent manquant. Suivi d'un licenciement immédiat ou d'une mesure disciplinaire pour l'emploi impliqué. Dans chaque cas, l'employé était une femme en position vulnérable, travailleurs immigrés. Mères célibataires, personnes en période d'SSAI. Il ciblait les personnes qui ne pouvaient pas se défendre. Les preuves étaient accablantes. Mais monter un dossier juridique exige davantage. Alice avait besoin de prouver l'intention. De prouver qu'il savait que l'argent ne manquait pas. De prouver que les accusations étaient une fraude délibérée plutôt que tenace erreur. Cette preuve vint d'une source inattendue. L'un des enquêteurs de Deveau retrouva une ancienne collègue de feraient, une femme nommée Claire Michaud qui avait travaillé avec lui des années plus tôt dans une société financière. Contactée, elle s'était montrée étonnamment loquace. Il s'en vantait. Dit-elle à l'enquêteur au téléphone, la voix serrée par une vieille colère. Il appelait qu'à tester le système. Il créait délibérément des situations où le personnel paraîtrait coupable. Puis il regardait si la direction le croirait plutôt que il trouvait qu'adrel, un jet. Pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé à l'époque? Parce que j'étais son assistante. J'avais besoin de ce travail. Et il m'avait fait comprendre que le contraire briserait ma carrière. Elle accepta de fournir une déclaration écrite. Ce n'était pas une preuve directe des incidents spécifiques dans les heddles, mais cela établissait un comportement habituel et une intention. Fela montrait que les accusations de feraient n'étaient ni des erreurs ni des malentendances. C'étaient des actes de cruauté et acute lib et acute r et acute estat forts de ces preuves. L'équipe juridique de Deveau porta l'affaire devant la police. Pas comme un simple litige de travail, mais comme une fraude criminelle et une diffamation. L'enquête qui suivit fut d'une lenteur exaspérante. La police interrogea Alice et Amina, examina les registres des heddles, contacta d'autres victimes potentielles. Feraient, interroge, nia tout en bloc. Il pretendait que les accusations étaient des mensonges vindicatifs. D'anciens employés mécontents, mais son histoire commença à se ficher face au témoignage de Claire. Et au schéma identique des incidents dans plusieurs établissements.
Son avocat Louis Cancela de régler l'affaire discrète ment. Il refusa. Il était convaincu que sa richesse et sa réputation la protégeraient. C'était une erreur de calcul. 8 semaines après son licenciement, Elise reçut un appel du bureau de Deveau. Il vient y avoir une audience. Louis dit l'avocat. Tribunal civil. Feraient est accusé de fraude et de diffamation. Le procureur veut que vous et Madame Belkacem témoigniez. Elise sentit son estomac se nouer. Quand? Dans 3 semaines jour pour jour. Sera-t-il présent? Oui. Son équipe juridique vient vous contre-interroger toutes les 2. Ce ne sera pas plaisant. Jimmy Misoki pas d'être plaisanti. Jimmy Soki de la justice. La voix de l'avocat c'est douce. C'est bien. Parce que vous aurez besoin de cette détermination. Les 3 semaines passeront dans un tourbillon de préparation, réunions avec les avocats, sessions d'entraînement au témoignage, révision des déclarations et des preuves jusqu'à ce qu'Alice, puis les reciter en dormant. Amina vint à l'une des sessions de préparation. Elle paraissait fatiguée mais résolue. Est-ce que tu es père? Demandait-il à Lisa pendant une pause. Je suis terrifié. Bien, que veut dire que tu comprends à quoi nous sommes confrontés? Est-ce que devient plus facile, la père? Non, mais elle devient moins importante que la vérité. Le matin de l'audience, Alice s'habilla avec soin, professionnel mais pas ostentoire, respectueuse mais pas soumise. Elle voulait ressembler exactement à ce qu'elle était. Une travailleuse qui avait l'idée, la salle d'audience était plus petite que ce qu'elle avait imaginé, moins spectaculaire. Des bancs en bois simple, un éclairage fluorescent, une estrade pour le juge. Feraient était assis avec ses 2 avocats à une table, portant un costume cateau et une expression dénuée agace. Il ne regarda pas Elise quand elle entra. L'audience dura 6 heures. Elise témoigna la première, relatant les événements de ce matin-là au Beaumont avec une précision méticuleuse. L'avocat de Feraient essaya de la déstabiliser. Suggéra qu'elle avait pu mal contre l'argent. Insinua que ses difficultés financières étaient immobiles. Demanda pourquoi elle avait attendu si longtemps pour se manifester. Mais les preuves étaient indéniables. Le registre. Les horadatages. Le schéma récurrent. Amina témoigna ensuite. La voix ferme même lorsqu'elle décrivit la perte de ses emplois, de son appartement, de sa dignité. Quand l'avocat de Feraient suggéra qu'elle agissait par amertume, Amina regarda directement Feraient et dit simplement, j'agis par vérité. Le témoignage écrit déclare Michaud fut vers au dossier. L'avocat en lut des extraits à haute voix. Les propres mots de Feraient se vantant de ses expériences. Avec le personnel lire, décrivant avec quelle facilité il manipulait la direction pour faire renvoyer quelqu'un. L'expression de Feraient finit par changer. La nuit agace c'est mieux en quelque chose de plus dur, de plus défensif. Son propre témoignage fut prudent, préparé, évasif. Il prétendait ne pas se souvenir d'incidents spécifiques. Il suggéra que les femmes étaient confuses. Il insinua que sa position et sa réputation devraient parler d'elles-mêmes. La juge, une femme d'une soixantaine d'années, aux cheveux gris acier et à l'expression impénétrable, écouta tout sans commentaire. À la fin de la journée, elle ordonna aux 2 parties de revenir une semaine plus tard pour le verdict. La semaine qui suivit fut atroce. Elise essaya de se concentrer sur son travail et la hôtel Vendôme, de s'occuper l'esprit, mais chaque moment de calme se remplissait de spéculations anxieuses.
Et si le juge donnait raison et feraient? Et si ces avocats trouvant un vice de forme, un échappatoire procédural? Et si la richesse et le statut gagnaient encore, malgré tout? Amina appela deux fois, ayant besoin de racherie, denendre qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait, quoi qu'il arrive. Lui dit Alice, nous avons dit la vérité. Fais le doigt-counter pour quelque chose. Est-ce le cas? Dans mon expérience, la vérité est moins importante que le pouvoir. Alors, elle est peut-être temps de changer cette expérience. Le matin du verdict, la salle d'audience était plus bondée. Le mot avait circulé, des journalistes occupant les derniers rangs. Des représentants des syndicats hôteliers étaient dans la galerie. Et même quelques anciens employés des hôtels au Ferrand avaient séjourné étaient venus assister à la scène. Le juge entra. Et le silence s'est fait. Elle n'y perdait pas de temps. Elle commença par résumer les preuves sur un ton clinique et précis. Puis elle s'adressa directement à Ferrand. Monsieur Ferrand, les preuves contre vous sont substantielles et cohérentes. Vous êtes livré à un schème d'accusations frauduleuses qui entraîne le licenciement ou la sanction d'au moins 6 employés dans cadre, établissement sur 5 ans. Vos actions étaient délibérées, calculées et dévastatrices pour les personnes impliquées. L'avocat de Ferrand se leva. Votre honneur, nous maintenons que. Asseyez-vous, maître. Je n'ai pas fini. La voix du juge était tranchante. Si tribunal conclut que vous, Monsieur Ferrand, avez commis une fraude et une diffamation contre les plaignantes. Il vous est ordonné de verser des dommages intérêts d'un montant de 50 000 euros à Mademoiselle Moreau et de 50 000 euros à Madame Belkacem. De plus, vous adresserez des excuses formelles écrites à chaque femme ainsi qu'à la direction de chaque hôtel, où vous avez porté de fausses accusations. Le visage de Ferrand était devenu livide, en outré. Continua le juge, je recommande que ce dossier soit transmis au parquet pour des poursuites pénales. Vos actes constituent un harcèlement et une fraude qui dépassent le cadre du simple litige civil. Un murmure parcourait la salle. Elise sentait des larmes lui brûler les yeux, mais elle ne les laissa pas caler. À quitte d'elle, l'avocat souriait. Mais le juge n'avait pas encore terminé. Je tiens à dire un mot aux plaignantes. Elle regardait directement Alice et Amina. Ce que vous avez fait était un abus de pouvoir. Vous avez été ciblés parce que vous étiez vulnérables. Parce que le système protégeait la richesse plus que l'intégrait. Parce que parler semblait plus dangereux que de se taire. Mais vous avez parlé malgré tout. Vous êtes battus malgré tout. Fallait demander un courage que ce tribunal reconnaît et respecte. Quand elles quittèrent la salle d'audience une heure plus tard, Elise se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Ce n'était pas une victoire totale, le mal avait été fait, la humiliation ne pouvait être effacée, et 50 000 euros ne pouvaient restaurer le temps perdu ou la dignité volée. Mais il y avait une justice. Une justice imparfaite, tardive, durement acquise. Amina la serra dans ses bras sur les marches du tribunal. On l'a fait. On l'a fait. Et maintenant? Maintenant, nous vivons nos vies. Et nous souvenons que le système n'est pas toujours juste, mais que parfois on peut le forcer à l'autre. 3 mois plus tard, Alice travaillait toujours à l'hôtel Vendôme. Elle avait été promue chef d'équipe, non par faveur spéciale, mais parce qu'elle avait mérite. Amina était retournée à la Maison Blanche. Où elle formait les nouveaux employés, sachant discrètement que les plaintes contre le personnel.
faisant l'objet d'enquêtes sérieuses, le nom différent avec. Circule discrètement parmi les associations de directeurs d'hôtels. Il n'était plus le bienvenu dans la plupart des grands établissements parisiens. Sa réputation, soigneusement cultivée sur des décennies, était irrévocablement turnée et l'argent, les 100 000 euros qui leur avaient attribués, avaient tout changé pour les deux femmes. Elise avait payé les factures médicales de sa mère pour l'année. Securis leur appartement et même commencé à partner pour la première fois de sa vie d'adulte. Amina avait installé sa famille dans un logement plus grand et inscrit, ses enfants dans de meilleures écoles, mais plus que l'argent, plus que les jugements, ce qui restait à Elise était autre chose. Par une soirée calme de mars, elle recut une lettre manuscrite. L'adresse de l'expéditeur était celle du bureau de Henri Deveau. L'intérieur se trouvait une brève note. Mademoiselle Moreau, je tenais à vous remercier personnellement pour le courage dont vous avez fait preuve en recherchant la justice. Vos actions ont conduit à des réformes dans tous mes établissements, de nouveaux protocoles pour le traitement des plaintes des employés, des enquêtes obligatoires avant tout licenciement, et une formation pour les cadres sur la reconnaissance, et la prévention des abus de pouvoir. Aucun de ces changements ne serait survenu sans vous et Madame Belkacem, vous m'avez rappelé pourquoi la dignité est importante. Non seulement comme un principe abstrait, mais comme une nécessité pratique dans tout système qui prétend valoriser l'équité, avec respect et admiration. Henri Deveau les plia soigneusement la lettre et la rangea dans le tiroir de son bureau. Si sur la, elle écrivit dans son journal, une habitude prise dans les semaines suivant l'audience, un moyen de déguer tout ce qui s'était passé. Aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé si je regrettais d'avoir rendu ce portefeuille. Si je l'avais juste ignoré, je n'aurais jamais été accusé, jamais licencié, je n'aurais rien vécu de tout cela. Mais je ne le regrette pas. Pas le moins du monde. Parce que faire ce qui est juste n'était pas l'erreur. C'est le système qui m'a puni pour cela qui était l'erreur. Et maintenant ce système, au moins dans une certaine mesure, a change. J'ai appris quelque chose ces derniers mois. La justice n'est pas quelque chose qui arrive simplement. C'est quelque chose pour lequel il faut se battre, même quand se battre semble impossible. Surtout à ce moment-là, la dignité ne consiste pas à ne jamais être humilié. Elle consiste à refuser de laisser cette humiliation vous dire finir dot at la vérité mérite d'être défendue. Même quand personne d'autre n'y croit, surtout. À ce moment-là, elle ferme le journal et regarde par la fenêtre de son appartement. Paris s'étendait devant elle, indifférente et magnifique. Plein d'injustice et de possibilités à parts égales. Quelque part dans cette ville, quelqu'un d'autre était accusé injustement, renvoyé sans audition. Écrit par un système qui valorisait le pouvoir plus que la vérité, mais ailleurs, quelqu'un refusait de garder le silence. Quelqu'un documentait, rassemblait des preuves, trouvait des alliés. Quelqu'un se défendait. L'œuvre de la justice n'était jamais terminée. Mais elle se poursuivait. Un cas, une personne, un acte de courage et la foi et fella, pensa Elise, était une base suffisante sur laquelle bâtir il le fallait bien.